470. Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà, canti la gloria del suo nome, grande sublime santità. Dicano tutte le nazioni, non c'è nessuno uguale. Poi dell'universo tu sei re. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella gioia di Cristo risorto siano con tutti voi. Per celebrare questa Eucaristia chiediamo al Padre che ci perdoni il nostro debito di ogni giorno e ci usi la sua misericordia. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, donaci di orientare sempre a te la nostra volontà, di servirti con cuore sincero per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, parlo un linguaggio umano a causa della vostra debolezza, come infatti per l'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Quando infatti eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Il loro traguardo infatti è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione e come traguardo avete la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo che confida nel Signore.
non così i malvagi, ma come fula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Alleluia. Alleluia. Tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo che non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi tra 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro suocera contro nuora e nuora contro suocera. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, questi 5 versetti di Luca mettono insieme alcuni detti di Gesù che riguardano la sua parola. Ogni volta che leggiamo questa pagina avvertiamo che il tono delle parole di Gesù non è quello che noi conosciamo, ma proprio per questa ragione queste parole hanno qualche cosa importante che dobbiamo scoprire. Sono venuto, dice Gesù, a portare il fuoco sulla terra, e quanto vorrei che questo fuoco fosse acceso. Che tipo di fuoco è quello che Gesù è venuto a portare? È il fuoco dell'amore di Dio Padre che si riversa sull'umanità, e Gesù è la manifestazione concreta di questo fuoco donato all'uomo come salvezza. Io battezzo con acqua, ma dopo di me verrà uno più forte di me. Lui vi battezzerà nello Spirito Santo e nel fuoco. Gesù, venuto dopo Giovanni, ci ha portato questo fuoco che è l'amore del Padre. Ora questo amore, per manifestarsi, ha bisogno di un riconoscimento. Gesù parla di un battesimo. Ho un battesimo, dice Gesù, nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché tutto questo non sia compiuto. Gesù attende questo battesimo che è l'immersione nel
sofferenza e di umiliazione della sua passione. Prima del Padre che ci ha donato il Figlio. Per questo Gesù dice ai suoi discepoli che attende con desiderio immenso, con angoscia, la realizzazione di questo battesimo. Ma la venuta dello Spirito Santo nel mondo redetto da Gesù non porterà la pace sulla terra. Gesù domanda ai suoi discepoli: pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, la divisione. Sorpresi realmente e confusi da questa affermazione di Gesù, ci domandiamo che cosa significano queste parole insolite che non paiono essere la nostra contrapposizione, la nostra guerra sicuramente non può essere. Lui è il principe della pace, lui è il maestro che insegna la pace, beati i costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Lui manda i suoi missionari nel mondo, portatori di pace messianica per tutte le genti. E Paolo, grande innamorato di Gesù, scrive ai fratelli di Efeso: amate Gesù, lui è la nostra pace. Però non è una pace a qualunque prezzo. La pace di Gesù non è quella ingannevole del mondo, non può essere. Solo la giustizia, nell'amore vero, nel rispetto, nella gioia dei fratelli. Ma è proprio la sequela di Gesù che creerà la divisione tra gli uomini e che inquieterà anche il rapporto dentro la stessa famiglia. Proprio così, come aveva detto il vecchio Simeone, questo bambino straordinario sarà motivo di contraddizione per molti in Israele. Ma c'è una certezza: chi accoglierà Gesù e lo seguirà con fedeltà avrà la sua pace vera, avrà la gioia del cuore, avrà quella salvezza che Gesù è per darci. La parola ascoltata ci fa portatori di un fuoco d'amore che infiamma e di un messaggio che interroga, che con generosità la Siamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Oh, Signore. Perché cristiano non offri che difensa e alla
Signore. Testimonianza della fede non acquisti mai il sapore della sfida e della supremazia, ma sia proposta umile di una verità che supera le nostre persone. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, Perché in ogni nucleo familiare ci sia pace e unità, grazie alla parola di Cristo che stimola alla comprensione e al perdono vicendevoli. Preghiamo. ascoltaci, Signore, Perché i genitori e gli educatori non impediscano le scelte cristiane dei giovani, ma li aiutino a riconoscere e a realizzare la loro vocazione alla felicità. Preghiamo. ascoltaci, Signore, E perché la nostra comunità sia sempre più in grado di Cristo, preghiamo. Signore, ascolta con bontà, o Padre, la nostra preghiera, liberaci dal fuoco dello zelo amaro che distrugge e infonde in noi il fuoco del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, che sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito. Per questi tuoi doni concedi a noi, o Signore, di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai chiamato a fare e fatto uscire Abramo dalla citato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per renderci
libertà dei tuoi figli, come fine il tuo regno, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni del alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Signore Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo sacro. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrare trionfazione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli, i martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti prego al mondo intero, conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, tuo servo e nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, presbiteri, diaconi, tutti consacrati e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricordati, Padre, anche dei tuoi fratelli, sorelle, defunti e tutti coloro
che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene per Cristo. Che Dio lo Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede nella tua Chiesa. Donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Il canto 460. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Fonte viva, chi ha sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore.
tu la luce per l'eterna festa, grande Signore. Tu segno vivo, chi ti cerca veda, una dimora troverà con gioia, dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Preghiamo. La partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente, nella speranza dei beni futuri, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace con la giornata. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, fra le tempeste, te guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, per noi.
il creato vive in tutta la storia ti darà onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Che sei il dote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Cristo eleison. Signore che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, donaci di orientare sempre a Te la nostra volontà e di servirti con cuore sincero. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Tratto ai Romani. Fratelli, parlo un linguaggio umano a causa della vostra debolezza. Come infatti avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità, per l'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia, per la santificazione. Quando infatti eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Il loro traguardo, infatti, è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione e come traguardo avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono della vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. L'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la gioia. La sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto al suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo che confida nel Signore. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beato l'uomo che confida nel Signore. Alleluia. Alleluia. Tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura
per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Alleluia! Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? Vi dico, ma se sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2, 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Liberati dal peccato, divenuti servi di Dio, ecco la nuova condizione del cristiano che crede e vive la fede. Nella condizione umana non redenta da Cristo si viveva nella impurità, nella iniquità, e questo non era degno di onore per la creatura intelligente voluta dal Creatore. La condizione di Cristo limita la vita eterna. I credenti testimonino questa novità con le opere di carità, con la loro fede in Gesù Cristo. I discepoli del Signore, comprendendo il perché della sua venuta nel mondo, devono vivere nella grazia. Sono venuto a portare il fuoco della pace. Sono in attesa di realizzare e compiere la salvezza, dando incontro alla passione morte per portare la pace, condannando il male che serpeggia nel cuore degli uomini. Il Vangelo proclama una pace molto diversa da quella che propone il mondo. La pace di Cristo è che la Chiesa è chiamata a proporre e compiere pace. Un cristiano deve combattere per difendere coraggiosamente la verità, perché regni l'amore divino, l'amore fraterno. Vogliamo essere di esempio dove viviamo, nel professare la fede contro una facile indifferenza, dicendo che tante cose non ci riguardano, e così ci giustifichiamo, ci scusiamo, ma non dobbiamo farlo noi cristiani. Nelle nostre è l'unità, il Vangelo di Cristo aiuta le creature. Gesù che bruci il nostro egoismo, il nostro peccato, perché possiamo operare nel mondo con il coraggio della fede, della speranza e della carità.
di un fuoco d'amore che infiamma e di un messaggio. Chiediamo la forza, sto dicendo. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché chi porta il nome cristiano non tema di professare la propria fede, anche di fronte all'indifferenza e alla contrarietà dell'ambiente in cui vive. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il testimoniale non acquisti mai la sfida e della supremazia, ma sia proposta umile di una verità che supera le nostre persone. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché in ogni nucleo familiare ci sia pace e unità, grazie alla parola di Cristo, che stimola alla comprensione e al perdono vicendevoli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i genitori e gli educatori non impediscano le scelte cristiane dei giovani, ma li aiutino a riconoscere e a realizzare la loro vocazione alla felicità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta con bontà, o Padre, le nostre suppliche. Liberaci dal fuoco dello zelo amaro che distrugge e infondi in noi il fuoco del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accordici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, dai nostre colpe, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per questi tuoi doni concedi a noi, o Signore, di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, innalzi i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta, no? Signore Dio Onnipotente, per mezzo di Cristo la tua immagine, tu hai rigenerato a vita nuova. Ti servono tutte le creature, ti lodi e noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo proclamando senza fine la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità.
ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede e mangiate. Questo è il mio sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio, abbiamo perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla con la Beata Maria Vergine e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo per la pace. Padre nostro, che sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non la tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le tua volontà
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Di Dio che toglie i peccati. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Il Dio dell'uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.
Preghiamo. Partecipazione ai dossi nella speranza dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.